హలో నమస్తే, వెల్కమ్ టు మిలియనియర్ మైండ్స్. ఈసారి మనం ఒక కొత్త ఇంటర్వ్యూతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను నేను. సో ఈసారి వచ్చిన ఈ ఇంటర్వ్యూ ఎవరిదా అని చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా క్యూరియాసిటీతో మీరు అందరూ ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఆయన మొదట చార్టెడ్ అకౌంటెంట్గా వర్క్ చేసి తర్వాత శాప్ కన్సల్టెంట్గా యుఎస్లో ఉంటూ అక్కడి నుంచి ఇండియాకి బ్యాక్ వచ్చి ఈ కంపెనీని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ కంపెనీ నేమ్ టెక్వేవ్ అనమాట. సో ఈ కంపెనీ ఫౌండర్ ఎవరంటే దామోదరరావు గుమ్మడపు. సో ఆయన్ని ఈరోజు మనం ఇంటర్వ్యూ చేద్దాం. So I heard that you are in a SAP consultant and you started as a chartered accountant also. First chartered accountant ga untu, why you went to the SAP consultant? Specific reason antu emi ledu. Basically when I was actually working here as a finance manager in one of the first power project. It's called GVK Power. Yeah. And while working there, I got an opportunity to become an SAP consultant. So that's how actually I moved into SAP world and IT world, I should say. Okay. Then I went to US and joined KPMG. And then after that, Deloitte also. I worked there and managed a lot of major projects for SAP rollout. Okay. And that's actually gave me more inspiration to start my own company. అంటే ఏంటి అన్ని పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో మీరు వర్క్ చేశారు కదా, సో ఎందుకని వేరే కంపెనీ మీ ఓన్ది స్టార్ట్ చేయాలని ఎక్కడ వచ్చింది ఆ థాట్ స్టార్ట్? బేసికలీ ఈ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు వి సా సమ్ గ్యాప్. యాక్చువల్గా గ్యాప్ ఏంటి అంటే I was actually like involved in a lot of major ERP rollouts for companies. When we saw like the rollouts are happening but they were not deriving the value out of that, that's when we thought like, okay, why can't we start a company to provide those specific services like analytics, data reporting, especially for office of CFO. I am coming from being a chartered accountant. I think that actually made much more sense actually to start and a company in that area to provide entire office of CFO solutions. So that's how we started the company. And then slowly started growing from there onwards. So you worked in a big companies like GVK, KPMG and Deloitte, all these companies. Yes. So employee ga you know everything. Yeah. So ఇప్పుడు మీ స్టార్ట్అప్ మీరు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు యాజ్ ఎ ఫౌండర్ అండ్ యూ హ్యావ్ ఇన్ అనదర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, రైట్? సో ఆ రోల్కి స్విచ్ అవ్వడానికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేశారా? అండ్ హౌ యూ ప్రిపేర్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు గెట్ ఇన్ టు దిస్ రోల్? అంటే రోల్ అంటే స్పెసిఫిక్గా ఏం లేదు. ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఎనీ ఆఫ్ అవర్ ఎంప్లాయీస్, అవర్స్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఫ్లాట్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే నేను ఏదైతే అనుకున్నానో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి, ఈవెన్ ఎట్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీస్ ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. And that's what actually we are implementing. And we work like all founders like me or Raj or anybody, Vanuja, we all work as employees in the company. Raj is your brother? My brother, and he's also a chartered accountant. So we never like felt like, okay, we are owners and my door is always open and anybody can walk in and talk. And so that's how we manage. So I never felt that I'm the like a promoter running the company and never that. And so I didn't have really to transition into a different role. Okay. I'm continuing doing what I used to do earlier. So that's exactly where we are. So I don't feel that way, to be frank. I am one of the associates of 3,000 people. That's how I look at it. So ఏమైనా స్పెసిఫిక్ మీనింగ్ కోసం పెట్టారా టెక్ వేవ్ అని? వాట్ ఈస్ ద we want to create wave basically okay. And with the value with the what we provide to our customers. So it's actually coined by my wife. So that actually we thought like it's well suits with us. We wanted to create a wave of value to our customers. So that's how utilizing the technology. So that's the reason we actually went with the Techwave. So how many customers or clients till now? And today, if you really look at it, we are 400 plus customers globally. And we operate, North America is our major market. And we operate in Europe, and we operate in Australia, we operate in Middle East, we operate in India. India also have quite a few customers for us beyond Global Development Center. So yeah, we have 400 plus customers globally today with 3,000 plus employees. So we operate in like 11 countries. చాలా క్వశ్చన్స్ అడగాలనిపిస్తుంది ఇన్వెస్టర్స్ గురించి, వాటి గురించి తెలుసుకునే ముందు ఫస్ట్ అసలు మీరు ఎక్కడ చదువుకున్నారు? మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఏంటి? మా నేటివ్ ప్లేస్ చెరుమాధవరం, నేలకొండపల్లి మండల్, ఖమ్మం జిల్లా. ఓకే, ఖమ్మం. సో అక్కడ ఏంటి స్కూలింగ్ అంతా? స్కూలింగ్ 4th వరకు ఊర్లోనే, తర్వాత సూర్యాపేటలో చదివాను. ఓకే. తర్వాత దెన్ హైదరాబాద్, 10th నుంచి హైదరాబాద్. సో
అచ్చా అచ్చా. సో ప్రాపర్ తెలుగు మీడియంలో చదివినట్టే అంతేనా? 12th ఇంటర్మీడియట్ వరకు తెలుగు మీడియం. ఓకే. డిగ్రీ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం. డిగ్రీ వచ్చేసి ఆర్జీ కేడియా కాలేజ్ అచ్చా అచ్చా. చాదర్ఘాట్. సో ఐ డోంట్ నో ఎవరికి తెలుసో తెలియదు, బట్ దట్స్ వేర్ ఐ హ్యాడ్. So he had that graduation here. Yeah, and then I did ICWA also. ICWA along with my degree. And then joined CA lo join ayyanu. CA I did Venugopal and Chennai chartered accountants దగ్గర చేశాను. సో అంటే ఇంత జర్నీ మామూలు ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లో తెలుగు మీడియంలో చదువుకొని ఇంత ఒక పెద్ద కంపెనీ 11 కంట్రీస్లో 3000 ఎంప్లాయీస్, ఇంత ఒక పెద్ద అవన్నీ నేను ఫౌండేషన్ కింద చూస్తాను. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ అక్కడ నేర్చుకున్నది చాలా ఎక్కువ యాక్చువల్లీ చెప్తే. ఇప్పుడు చూస్తే నేను కాచిగూడ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్, బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ అది చూస్తే అక్కడ కైండ్ ఆఫ్ టీచర్స్ ఎట్ ద టైమ్, ఐ డోంట్ నో హౌ ఇట్ ఈస్ నౌ, ఐఎమ్ హోపింగ్ ఇట్స్ ద సేమ్. అప్పుడు టీచర్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ వెరీ గుడ్, క్వాలిటీ వాజ్ వెరీ హై. ఐ నెవర్ ఈవెన్ లైక్ ఎప్పుడు కూడా ఏ ప్రాబ్లం కాలేదు, అంతగా లెర్నింగ్ వాజ్ వెరీ గుడ్. So we still know some of those teachers who are retired and all. They're very good. So I would say a lot of them are book writers and all of that. So that kind of a quality of teachers. So you never see any problem. And that's actually, I think, అది పెద్ద ఫౌండేషన్. ఈ రోజు ఇట్లా ఉన్నాము అంటే ఎవ్రీ లెర్నింగ్, అన్ని లెర్నింగ్స్ కూడా ఫౌండేషన్ అనుకోవాలి. సో నార్మల్గా అంటే చిన్న విలేజెస్ నుంచి వస్తే కొంచెం పర్సనాలిటీ కాస్త హెసిటేషన్తో అట్లా షైగా అలా ఉంటారని ఒక టాక్ ఉంటుంది కదా నార్మల్గా ఇప్పుడున్న సిటీస్ కిడ్స్కి వాళ్ళకి. సో ద మేజర్ డిఫరెన్స్ అసలు ఎక్కడ వచ్చింది ఇంత పెద్ద డెసిషన్స్ తీసుకోవడానికి? అలాగా అలా ఏం లేదండి. అంటే ఇఫ్ యూ సీ లాట్ ఆఫ్ ది ఇప్పుడు మేజర్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ని చూసినా మీరు సెల్ఫ్ all of them actually their roots go back to like a smaller villages. I don't know where that comes from, but it's all how you are bringing up is and what determination you have, what kind of goals you have. అవి ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. కానీ నేను మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది, ఊరు నుంచి వచ్చామా సిటీలో నుంచి వచ్చామా, ఐ డోంట్ థింక్ అవి పెద్ద మ్యాటర్ కాదు. నన్ను అడిగితే మటుకి అది మ్యాటర్ కాదు. అవి మనకి ఎప్పుడు కూడా బాటిల్ నెక్ కాదు. నాకు తెలిసి అయితే మేమైతే ఇంతవరకు ఎప్పుడు చూడలేదు. నేను చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు హూ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎ సిమిలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లైక్ మీ. సో మై ఫాదర్ ఈజ్ స్టిల్ ఎ ఫార్మర్ టుడే. డజంట్ మీన్ దట్, రైట్? సో చిన్నప్పుడు ఎవరైనా అంటే నేను ఇలా ఉండాలి, ఇలా అవ్వాలి, లేకపోతే ఇలాంటి ఒక కంపెనీ పెట్టాలి, నా ఓన్ స్టార్ట్అప్ ఉండాలి, ఇలాగ ఎంప్లాయీస్ ఎంచుకోవాలి, సంథింగ్ అలాంటి డ్రీమ్స్ ఏమన్నా ఉండేవా? అసలు ఏమనిపించేది అక్కడ స్కూల్? యాక్చువల్గా స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇంజనీర్ కావాలని ఉండేది, బట్ ఐ డిడ్ంట్ గో ఇన్ టు దట్ రౌట్. సో యాక్చువల్గా మా బాబాయ్ దగ్గర పెరిగాను నేను. ఆయన హీ వాజ్ వెరీ డైనమిక్, హీ వాజ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్ ఆల్సో, అండ్ హీ ట్రైడ్ ఫర్ సిఏ అండ్ హీ కుడెంట్ సక్సీడ్, బట్ actually maybe I would say that inspired me a lot. He inspired me in a lot of things. So he was very dynamic and he used to teach commerce quite to a lot of people. And ఆయన ఇన్స్పిరేషన్ అనుకోవచ్చు చాలా వరకు. అంటే ఇలా థింక్ చేయడానికి, సిఏ వైపు రావడానికి, సిఏలో వచ్చాక ఎక్స్పోజరే మారిపోయింది. ఎందుకంటే ఇన్ని చాలా కంపెనీ ఆడిట్స్ చేసేవాళ్ళం మేము. అంటే ఎవ్రీ డే డిఫరెంట్ కంపెనీ, డిఫరెంట్ మేనేజ్మెంట్, డిఫరెంట్ కల్చర్, డిఫరెంట్ థింగ్స్ చూసేవాళ్ళము. ఎక్కువ హైదరాబాద్లో కాదు, నేను మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ది ఇండియా వెళ్ళాను నేను ఆడిట్స్కి. యాక్చువల్లీ దట్ చేంజ్డ్ అండ్ దట్ గివ్ మీ మోర్ థాట్ లైక్ ఓకే వీ షుడ్ బి లైక్ దిస్, వీ షుడ్ స్టార్ట్ సంథింగ్ ఆన్ అవర్ ఓన్ అనేది అప్పటి నుంచే ఉండింది. అందుకే నేను ఇనీషియల్గా సిఏలో జాయిన్ అయినప్పుడు జాబ్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ దట్ యాక్చువల్లీ చేంజ్డ్ మీ టు డూ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఏంటి మేజర్ ఇవి ఇన్వెస్టర్స్ని తీసుకున్నారా, లేకపోతే యూ స్టార్టెడ్ బై యువర్ ఓన్? ఎందుకంటే ఫ్యామిలీ కదా, ఇప్పుడు మీ బ్రదర్ అండ్ వైఫ్ మీ ముగ్గురు కలిసి స్టార్ట్ చేసిన కంపెనీ ఇది. సో ఆ స్టోరీ అసలు ఏంటది, ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది? లైక్ వి స్టార్టెడ్ ఇన్ అన్ అపార్ట్మెంట్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ. సో అండ్ కంపెనీ ఆఫీస్ వాజ్ ఇన్ న్యూ జెర్సీ అపార్ట్మెంట్ ఫర్ చాలా రోజుల వరకు, ఒక 3-4 years అలాగే. తర్వాత ఆఫీస్ తీసుకున్నాం. ఎప్పుడు ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరు లేరు, మా ఓన్ సేవింగ్స్. యాక్చువల్లీ ఇప్పటి వరకు కూడా ఈవెన్ టుడే వీ వర్క్ యాజ్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వీ టేక్ సాలరీ అండ్ దట్స్ హౌ వీ వర్క్. అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. తర్వాత లేటెస్ట్ స్టేజ్లో గ్రోత్ కోసం ఒక ఫ్రెండ్ తీసుకున్నాం యాజ్ ఎ ఇన్వెస్టర్. అదర్ దాన్ దట్ దెర్ ఈస్ నో అదర్ అవుట్ సైడ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏది లేదు. వీ యాక్చువల్లీ యూజ్డ్ అవర్ ఓన్ money to actually grow this company. Okay. Our own investment and whatever we generated we put back into it. Okay sir, చాలా విషయాలు మాట్లాడారు. ఇంకా మాట్లాడదాం, మనం కూర్చొని మాట్లాడుకుందామా? ప్లీజ్ కమ్.
ఏంటి అసలు ఈ కంపెనీలో ఇది మొత్తం 4th ఫ్లోర్లో ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్? ఇది మా మెయిన్ జీడీసీ అంటే గ్లోబల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అండి. ఓకే. సో ఇక్కడ వీ సపోర్ట్ లైక్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ క్లయింట్స్, గ్లోబల్ క్లయింట్స్ అందరికి కూడా ఇక్కడ నుంచి సపోర్ట్ చేస్తాం. సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ కానీ, సపోర్ట్ కానీ, లైక్ ఈవెన్ రెగ్యులర్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్మెంట్స్. సో దేర్ ఆర్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్. మేము ఎస్ఏపిలో చేస్తాము, ప్లస్ డిజిటల్ సర్వీసెస్. We actually do a lot of telecom engineering and utilities work. So we actually support quite a few industries and a lot of software development also from here. So that's what we do mainly from your global development center. This center mainly supports clients who are outside India. Okay. So 18 years back ఒకసారి మీరు న్యూ జెర్సీలో కదా స్టార్ట్ చేసింది, అపార్ట్మెంట్లో అని చెప్పారు. సో అప్పుడు ఎంతమంది అసలు ఎంప్లాయీస్తో స్టార్ట్ చేశారు మీరు? ఎంప్లాయీస్ ఎవరు లేరండి, ఇట్స్ మై వైఫ్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ సో దట్స్ హౌ వి స్టార్టెడ్ ది కంపెనీ అండ్ దెన్ ఇట్స్ అక్కడి నుంచి గ్రో అవుతూ వెళ్ళింది అంతే. హౌ మెనీ ఇయర్స్ అలా మీ ఇద్దరే ఉంటూ మీరు? మేము ఇద్దరము యాక్చువల్లీ 2 years ఉన్నాం అలాగా. దెన్ వి స్టార్టెడ్ our employees one by one, and one of my close friend joined us, and then so that's how we started growing. We added clients first, we started serving them, then brought employees. So it's a cycle. So it took us long time, and the big growth came like 2008 a lot of pedda recession year. US lo chusukunte meeru, so that's where Lehman Brothers thing happened. That year was a successful year for us. We grew because ఏమవుతుందంటే రిసెషన్లో ఉన్నప్పుడు కంపెనీస్ లుక్ ఫర్ లైక్ ఆటోమేషన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. దట్స్ వాట్ వీ ప్రొవైడెడ్ లాట్ ఆఫ్ విజిబిలిటీ టు అవర్ క్లయింట్స్ వేర్ దే కెన్ ఇంప్రూవ్. అట్లాంటి సొల్యూషన్స్ చేయటం వల్ల మేము ఆ ఇయర్ గ్రోత్ చాలా వచ్చింది. అలా వీ కంటిన్యూస్లీ స్టార్టెడ్ గ్రోయింగ్ అండ్ వీఆర్ ప్రాఫిటబుల్ ఫ్రమ్ day one, and we consistently grew more than 20% year over year. Okay. All the years. సో ఇనీషియలీ ఈ క్లయింట్స్ని తెచ్చుకునేటప్పుడు ఏమన్నా ఇబ్బందులు వచ్చాయా అంటారా? అంటే ఉంటుందండి, క్లయింట్ని కన్విన్స్ చేసి తీసుకురావటము చాలా కష్టం. ఎందుకంటే సేల్స్ సైకిల్ అంటాం దాన్ని. 6 months పట్టచ్చు, 1 year పట్టచ్చు. బట్ మొదట్లో ఏంటంటే క్లయింట్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా వాళ్ళందరితో మేము వర్క్ చేసాం ఇదివరకు. వాళ్ళకందరికీ మేము తెలుసు, దే న్యూ అస్, సో దే ట్రస్టెడ్ ఇన్ అస్ అండ్ దే బిలీవ్డ్ ఇన్ అస్, అండ్ that's how they started giving us the projects. So we were able to deliver them. Successful DNA at Techwave is basically successful delivery. That's a DNA still continuing today, and that's how we are able to retain and మా క్లయింట్స్ ఉంటున్నారు, అలాగే క్లయింట్స్ గ్రో అవుతున్నారు. యా. అండ్ యూ అండ్ యువర్ బ్రదర్, మీరు మీ బ్రదర్ ఇద్దరు కూడా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్సే. అండ్ lot more what I observe in the industry also, IT industry especially, ఆల్మోస్ట్ అందరూ ఈ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్సే స్టార్టప్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఏమన్నా ఏంటి ఆ ఈక్వేషన్ ఏంటి, ఎందుకు అసలు అట్లా? Because I think what I would say, I think I did say this a lot of times, because the kind of exposure they get, the kind of experience they get while finishing సిఏ కంప్లీట్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఎక్స్పోజర్, దానివల్ల చాలా అడ్వాంటేజ్. ఎందుకంటే ఈ సిఏ చేసేటప్పుడు మీరు ఆర్టికల్స్ అంటాం దాన్ని, దాంట్లో ఎవ్రీ కంపెనీకి వెళ్ళి ఆడిట్ చేయటము ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి. అక్కడ మీరు అన్ని ప్రాసెసెస్ చూస్తారు, సప్లై చైన్ సైడ్ వెళ్తారు, ఫైనాన్స్, ప్రొడక్షన్ అన్నీ చూస్తారు. ప్లస్ యూఆర్ ఆల్సో టాకింగ్ టు ద మేనేజ్మెంట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం, అండ్ టాప్ పీపుల్తో అందరితో కూడా ఇంటరాక్షన్ ఉంటుంది. ఎందుకు ఇలా అయింది, ఎందుకు అదే అయింది, ఎందుకు ఇది అయింది. సో లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. That's where you start understanding a lot of them, and you go to a lot of industries. That's a 3-year article period, and you go into a lot of industries during that 3 years. Like you cover from hospital kanivandi, manufacturing, chemical, banks kanivandi. So you go to like all these, so you get that experience. So that gives a lot of confidence. I think they understand what is really involved in really making this happen, or being a promoter. That's what I feel. I don't know, a lot of people may not think that way, but whatever successful CAs what I've seen is, that's what, whoever had a lot of exposure ఉన్న వాళ్ళందరికీ అది ఎక్కువగా ఉంది. సో ఒక 5 years తర్వాత ఈ కంపెనీని ఎక్కడ చూడాలనుకుంటున్నారు? వాట్ ఈస్ ద ప్లాన్ ఫర్ దట్ వన్, ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్? We do have plans for 5 years, but next 3 years we want to be a 10,000 people company. So that's the plan. అండ్ జియోగ్రఫికల్గా ఏమి ఎక్స్పాండ్ చేయదలుచుకోలేదు, బట్ వేరెవర్ మేము ఇప్పుడు నార్త్ అమెరికా ఈజ్ అ లార్జ్ మార్కెట్ అండ్ వాట్ వీ డూ చాలా తక్కువ అక్కడ. సో వీ వాంట్ టు ఎక్స్పాండ్. మేము ఏవే మార్కెట్స్లో ఉన్నాము,
ఇప్పుడు యూరప్ కానివ్వండి, ఆస్ట్రేలియా కానివ్వండి, and even India also we are seeing a lot more opportunity. And so we are actually, I think we want to be at that in 2025. We want to finish 2025 saying that Techwave family is 10,000 people strong. 10,000 people. That's what our aim is, and what kind of opportunities, kind of services we provide to our customers, and the value we bring to our customers. I think we see that's very possible for us. ఒక సక్సెస్ఫుల్ కెరియర్ నడుస్తున్నప్పుడు చాలా అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అని ఇందాకే మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో ఇన్ని ఇయర్స్లో అసలు ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దాన్ని గెట్ ఆన్ అవ్వడానికి ఒక టైం పీరియడ్ ఒకటి పడుతుంది కదా, అండ్ అలాంటి పీరియడ్ ఏదైనా వచ్చింది అసలు వాట్ ఈస్ దట్ సిచ్యువేషన్, దాని నుంచి మీరు అసలు ఎలాగా ఇదయ్యారు? అంటే స్టార్టప్ కంపెనీస్ పెట్టుకునే వాళ్ళకి ఇలాంటి సజెషన్స్ అన్నీ చాలా ఉపయోగపడతాయి కదా. డెఫినెట్గా అండి. అంటే బేసికలీ ఏంటంటే there are problems like I said we acquired few companies. Sometimes you overboard. I think we had like that problem because returns రావు తొందరగా. But we are not taking money from outside, right? We are our internal resource. అక్కడ కొన్ని ప్రెషర్స్ చూసాము, అలాంటిది ఒకటి ఉండింది. అందుకే జస్ట్ ఒకటి నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే క్యాష్ ఫ్లోతో బిజినెస్ చూసుకోవాలి. అది ఐ అడ్వైజ్ టు లాడ్ ఆఫ్ దట్స్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఇన్ ఎ వెరీ హార్డ్ వే. I think you need to run looking at your cash flow. That's one advice I will give to all the promoters they are looking for. The other thing was when COVID hit, because the first few days nobody knows. I was in UK. My HR had called me and said that they're saying COVID is here. Should we close it or not? Oh. I said okay, let's wait and let's understand. But the events after that, right, like the whole world is shutting down. And we don't know what will happen. I think everybody must have faced this, all the promoters. And not just promoters, everybody, right? Everybody, అందరం కూడా ఆలోచి ఏమవుతుంది అనేది ఎవరికీ తెలియదు. So, but that 1 month, 1.5 month, we never went through that kind of, I would say, pressure or fear. The management kani, me kani, I think almost a month, I think we couldn't even sleep properly. That's what I would say. I think that was the toughest thing I have seen as of now. Fortunately, we didn't lose a single client. None of our clients cancelled any projects. Everything, and it actually gave an opportunity, not just for us. Overall, IT industry bounced back very strongly with that. And we were fortunate it happened to us also. We bounced back very strongly, and we were growing much more faster, much more stronger. And it made company also very strong, the kind of things we did during that time. But I would say that 1 month was, all of our employees was very helpful, very supportive during that time. And our admin and IT, we immediately transformed to overnight working from home. It was a very smooth transition. None of our clients felt anything, not even a single disturbance. It's possible because we had that kind of processes, we had that kind of people, and we were always prepared for a business continuity kind of things. But there are a lot of things, not a lot of, everything was outside our control at that time. That was the toughest period, I would say, in my entire career as of now. That was the toughest thing, toughest month. మీ వైఫ్తో స్టార్ట్ అయిన ఈ కంపెనీ అండ్ మీ బ్రదర్ ఉన్నారు, మీరున్నారు, సో వాళ్ళ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది ఫ్యామిలీలో? అండ్ మీ కిడ్స్ ఉన్నారు, చాలా టైం అంటే 11 కంట్రీస్లో మీరు ఆపరేట్ చేస్తున్నారు అని అంటే ఎంత టైం మీరు స్పెండ్ చేస్తుంటారో ఫ్యామిలీతో? I don't know, but ఎట్లాగా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మీరు ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్? I think that's a fortunate thing అని చెప్పాలి, the kind of family I have. You're blessed. Blessed, very blessed actually. And my kids, my wife, my brother, his family, and me and my brother, we are always, I think, on a traveling mode. But in order to make things happen, that's one thing I tell a lot of my friends also, and even younger generation, I think I'll give that. Having a strong family is the first step of doing anything. If you don't have that, then I don't think you will go too far anywhere. I've seen a lot of people. And that's kind of both my kids are like my wife, and that's a very strong support. And if you're not there and if you're not thinking about them also, I think they understand for some time, right? Like that's a kind of support is very essential for anybody to grow, anybody to achieve anything. A lot of sacrifices, right? We were yesterday talking about, my wife just texted me like saying that 18 years of hard work. I said 18 years of hard work and sacrifice.
That's what that really means, right? Lot of sacrifice. So అండ్ వన్ మోర్ బ్రాంచ్ యూ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఖమ్మం, రైట్? yes, సో దానికి ఏంటి ఏమైనా రీజన్ ఉందా? అంటే మీ Main- ఊరు కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్తో పెట్టారా, లేకపోతే ఎందుకు సిటీస్కి రావడం, అక్కడే పెడితే బాగుంటుందన్న ఆలోచన? అంటే What is that? అన్నిటికంటే ముందు ఐఎమ్ వెరీ లైక్ నేను చెప్తాను, ఖమ్మంలో స్టార్ట్ చేయాలని నేను చాలా రోజుల నుంచి అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దట్స్ వేర్ వీ కమ్ ఫ్రమ్. అండ్ టెక్వేవ్ మా బిలీఫ్ కూడా ఏంటంటే మనం ఎక్కడ పెరిగాము, మనం ఎక్కడ వర్క్ చేస్తున్నాము, ఆ కమ్యూనిటీస్కి ఇవ్వాలి అనేది మా బిలీఫ్. మీరు మా సిఎస్ఆర్ ప్రోగ్రామ్స్ చూసినా, మాది ఏది చూసినా కానీ యూ ఆల్వేస్ మీరు అది చూస్తారు రెగ్యులర్గా. అది మేము అంటే ఏదో మాటల్లో చెప్పడం కాదు, చేతల్లో కూడా ఉంటుంది అది. సో వెదర్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ ప్రోగ్రామ్, అవర్ మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇస్ చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హంగర్. దీస్ ఆర్ ద Okay. 2 things we focus anything we do. అలా చేసినప్పుడు అదేమవుతుందంటే మాకు ఎప్పటి నుంచో ఉండింది. అంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ లైక్ 2015 నుంచే ట్రై చేస్తున్నాం ఖమ్మంలో స్టార్ట్ చేయాలి, అక్కడ స్టార్ట్ చేయాలని, బట్ వర్క్ అవ్వలేదు. బట్ ఫైనలీ 2021 వాజ్ ద ఇయర్ మాకు వర్కౌట్ అయింది. సో వీ స్టార్టెడ్ ఇన్ ఖమ్మం అండ్ ఐ వాంటెడ్ టు డూ దట్ అండ్ వీ డిడ్ ఇట్. అండ్ టుడే వీఆర్ 300+ people at ఖమ్మం. And I was actually talking to a lot of people. Kind of quality we are getting, kind of commitment and From Khammam, you mean? Khammam, because we didn't expect, right? We thought like okay, maximum 100 మంది అవుతారేమో అనుకున్నాము, but it was 300. I think next year now our plan is to grow Khammam to 1,000 people. Oh. It's really amazing. And you have I one more- communicated that to our Telangana government also, like the kind of talent we are able to provide. And they were also like surprised. Now we are seeing a lot more. And now we are starting in Warangal also. ఇంత బిజియెస్ట్ లైఫ్, ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్, ఇంత పెద్ద కంపెనీ, అసలు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మీ బ్రెయిన్ ఏం పని చేస్తుందా, లేకపోతే కామ్గా అలాగా ఉంటారా మీరు? చాలా మంది మూవీస్ friends లేకపోతే ఉన్నారు. క్రికెట్ ఎలాగా? చిన్నప్పటి ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. I spend a lot of time with family ఉంది. So I spend a lot of time with them. We watch movies. Yeah, it's normal life. నార్మల్ లైఫ్. ఎప్పుడైనా వెళ్ళి మీ ఫాదర్తో పాటు చేస్తుంటారా Wish పొలంలో పని చేయడం? ఎప్పుడు చేశాను, లాంగ్ బ్యాక్ సిఏ చదివే రోజుల్లో చేశాను ఒక 1 month. ఓకే. బట్ ఆ ఆపర్చునిటీ మళ్ళీ రాలేదు. ఐ వాంట్ దట్ అగైన్. ఓకే. అది చేయాలి. సో యాక్చువల్గా ఎక్కువ ఐటీ కాలేజెస్ అంతా విలేజెస్లో, అంటే ఐ మీన్ రూరల్ Towns లో, ఏరియాలో, yeah. టౌన్స్లో అలా కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా. బట్ ఎఫెక్టివ్గా ఆ కాలేజెస్ నుంచి బయటకు వచ్చే పిల్లలు అంత ఎఫెక్టివ్గా ఉండరేమో అనేసి ఒక ఒపీనియన్ ఉంది చాలామందికి. అంటే ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం రాదనో, లేకపోతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉండరనో, లేకపోతే ఎక్కువ వర్కౌట్ వాళ్ళతో చేయలేమనో, సంథింగ్ అలాంటివి. సో అసలు దీని గురించి మీరు ఏమంటారు? వన్ థింగ్ ఐ వాంట్, నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, నేను ఈవెన్ 12th వరకు, ఇంటర్ వరకు కూడా తెలుగు మీడియం. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ స్టాప్ దేర్. అక్కడ ఉంచేసి ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ ఎలా అయిందంటే అండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే కూడా పీపుల్ హూ ఆర్ యాక్చువల్లీ మెజారిటీ, రైట్? ఇట్స్ నాట్ ఐటీ కంపెనీస్. మీరు ఓవర్ ద ఇయర్స్ చూసినా కానీ మనం ఓన్లీ సిటీలో ఉండే వాళ్ళని హైర్ చేసుకోవటం అలా ఏమీ లేదు. అండ్ స్కేల్ కావాలి అన్నప్పుడు, స్కేల్ అని కాదు, లాడ్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? ఐ వాజ్ జస్ట్ టేకింగ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్, IIIT బాసరా. సో వీఆర్ హైరింగ్, మనం లాస్ట్ 3 years నుంచి అక్కడి నుంచి హైర్ చేస్తున్నాం. ఓకే. ద క్వాలిటీ కానీ వాళ్ళు వచ్చేది అసలు నూజివీడు. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ స్మాల్ టౌన్స్, రైట్? IIIT నూజివీడు, కానీ లాడ్ ఆఫ్ అదర్ కాలేజెస్. సో ఆ కన్సెప్షన్ ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్. అది కాదు. అది ఏంటి అంటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం యూజువల్గా నేను చూసిన దాని ప్రకారము మన వాళ్ళు కొంచెం షై ఇన్ సెల్లింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్. మనం సెల్ చేసుకోం, మనం వర్క్ చేస్తాం కానీ మనలోనే ఉంటుంది. ఎప్పుడు మనం సెల్ చేసుకోం. లాడ్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్ అవుట్ సైడ్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ బట్టి వాళ్ళు దే గివ్ లాడ్ ఆఫ్ ప్రజెంటేషన్స్ డ్యూరింగ్ దేర్ స్కూల్ టైమ్స్. వాళ్ళకి అలా ప్రిపేర్ అవుతుంది, మనకి అలా ప్రిపరేషన్ లేదు. మనది ఓన్లీ వీఆర్ రిసీవింగ్ లాడ్ ఆఫ్ టైం. మన ఎడ్యుకేషన్ అంతా కూడా రిసీవింగ్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో మనకి ఎక్కువగా మనం వెళ్ళి స్టేజ్ మీద మాట్లాడేది అలాంటి రావు మనకి ఆపర్చునిటీస్. మన స్కూలింగ్లో చాలా తక్కువ. సో దాంతో ఏమవుతుందంటే కొంచెం షైనెస్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు స్పీక్ ఆర్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే, నేను ఇందాకే చెప్పాను మీకు ఖమ్మం గురించి కూడా మాట్లాడుకున్నప్పుడు. సో people, we are getting very high quality people, and the only thing, yes, you need to work on their soft skills, and we have programs actually to do that. Not just us, like entire IT industry geared towards that, in helping them to present themselves, to
స్పీక్ టు ది క్లయింట్స్ కానీ అవి ఉన్నాయి. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ రివర్స్లో అవుతుంది. ఇప్పుడు నౌ ఎవ్రీ కంపెనీ వాంట్స్ టు గో టు Tier 2 and Tier 3 and establish themselves because people are available right there. Why you need to bring them to the other place and do all that? With COVID also a lot of things changed, right? So now that concept undindi iduvarku అది మిస్కన్సెప్షన్ నాకు తెలిసైతే. కానీ ఇప్పుడు అలాంటిది ఏమీ లేదు. ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఇన్ దట్ అండ్ పీపుల్ నీడ్ టు బి గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ. కరిక్యులంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి డెఫినెట్గా. ఆ కరిక్యులం కొంచెం చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది టువర్డ్స్ ది ఇండస్ట్రీ వేర్ న్యూ టెక్నాలజీస్ ఆర్ గోయింగ్. అట్లాంటివి తప్పించి ఆ స్కిల్ సెట్ బేస్డ్ ట్రైనింగ్ ఇంకా కొంచెం ఇస్తే బాగుంటుంది. అదర్వైజ్ ఐ డోంట్ సీ దట్. ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్ కాన్సెప్ట్. అండ్ one problem definitely I observed is ready people. There are, I think, 25-30% కంటే ఎక్కువ ఉండరు కాలేజ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు. సో దట్ అదర్ 70% యూ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ దట్. దట్స్ ది ప్రాబ్లమ్. ఆ గ్యాప్ని డెఫినెట్గా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టము చూడాలి, ఈవెన్ కంపెనీస్ కూడా మేబీ నీడ్ టు గివ్ మోర్ అడ్వైస్ టు ది కరిక్యులం హౌ దే క్యాన్ బి లైక్ ఇంప్రూవ్. దట్స్ దేర్. అండ్ చాలామంది ఐటీ ఎంప్లాయీస్ అనగానే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇండియాలో కంపెనీలో జాయిన్ అవుతారు, బట్ అందరూ వెయిట్ చేస్తుంటారు ఎప్పుడెప్పుడు యూఎస్ పంపిస్తారా లేకపోతే ఎనీ అదర్ కంట్రీ పంపిస్తూ ఉంటారా అని చెప్పి. ఎందుకని అంటారు అట్లా? అంటే ఐ మీన్ మేబీ ఆర్ దే లుకింగ్ ఫర్ మోర్ మనీ ఆర్ వాట్ దే ఆర్ లుకింగ్ ఫర్? మోర్ ఎక్స్పోజర్ ఆర్ వాట్? So exposure and money definitely, but one thing is that in all those countries, right, there is a huge skill set gap. Okay. And a lot of these countries has aging population. Our population is very young population and they are skilled population. So requirement to ఇప్పుడు any company to be successful, even small company run, IT is very essential. Digitalization కానీ e-commerce అవన్నీ కూడా important. Small company, small product, even పిజ్జా స్టోర్ కూడా వాళ్ళకి ఆన్లైన్ ప్రెజెన్స్ ఇంపార్టెంట్. అట్లాంటివి చేయాలి అంటే స్కిల్ సెట్ కావాలి. అక్కడ ఏంటంటే అక్కడున్న పాపులేషన్కి అక్కడున్న డిమాండ్కి దేర్ ఇస్ అ మిస్ మ్యాచ్. సో దట్స్ వాట్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఏబుల్ టు ఫిల్ దట్ గ్యాప్. సో మన కాంపిటీషన్ ఉంది, చిన్న చిన్న కంట్రీస్ ఉన్నాయి, బట్ మెజారిటీ ఈజ్ స్టిల్ యాక్చువల్లీ గివెన్ ఫ్రమ్ ఇండియా. సో ఆ స్కిల్ సెట్ గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ ఏబుల్ టు గో దేర్ అండ్ స్టార్ట్ ప్రొవైడింగ్ దట్ సర్వీసెస్. దట్స్ వాట్ ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆఫ్టర్, బికాస్ యూ విల్ గెట్ మోర్ ఎక్స్పోజర్, యూ విల్ గెట్ టు వర్క్ ఆన్ న్యూవర్ టెక్నాలజీస్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి. సో ఐ థింక్ దట్ డిమాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గ్రో మోర్ బికాస్ ఐటీ రిక్వైర్మెంట్స్, ఐటీ డిమాండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు గ్రో. Skill set gap is widening, the number of people is widening, and another thing is how we are very flexible in learning and adapting to new technologies. That's what I observed, and that's helping us. So those are the main reasons. Yeah. So ఇప్పుడు Techwave కంటే మీరేమి ఇన్వెస్టర్స్ని చూడలేదు, యువర్ సేవింగ్స్, మీ ఫ్యామిలీ అని చెప్పారు, సపోర్ట్ అని చెప్పారు. బట్ యాక్చువల్గా ఎవరైనా అసలు టెక్ సపోర్ట్ ఇలా ఐటీ కంపెనీస్ పెట్టాలనుకుంటే, ఒకవేళ ఇన్వెస్టర్స్ని తీసుకొని రావాలని అనుకుంటే, అసలు ఇన్వెస్టర్స్ వైపు నుంచి అసలు వాళ్ళు ఏం చూస్తారు? అంటే 2 different things అండి. ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్ ఒకటి, సర్వీసెస్ కంపెనీస్ ఒకటి. సర్వీసెస్ కంపెనీ ఎవరైనా స్టార్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ప్రూవ్ చేసుకున్నది చూసి చేస్తారు ఇన్వెస్టర్స్. వాళ్ళు ఎలా స్కేల్ చేద్దాము అనే దాని మీదే ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్టర్స్, ఎలా స్కేల్ అవుతుంది, వీళ్ళ ఎబిలిటీ ఉందా ఈ కంపెనీలో, వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ సైడ్, వీళ్ళు చేసే దాంట్లో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ స్కేలబుల్ ఆర్ నాట్, ఇట్స్ సస్టైనబుల్ ఆర్ నాట్. ప్రోడక్ట్ కంపెనీస్కి వస్తే దేర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ హౌ గుడ్ ఈస్ దట్ ప్రోడక్ట్, ఈజ్ ఇట్ స్కేలబుల్ అగైన్, అండ్ దెన్ అది వర్క్ అవుతుందా, కంపెనీస్కి వాల్యూ వస్తుందా, ప్రమోటర్స్ రియల్గా జెన్యూన్గా దే ఆర్ really putting their time and focus towards it, and when that will be profitable. That's what people will be looking for mainly. Any suggestion or guidance to the people who want to start their own startups? I think success అనేది ఒకళ్ళు చేయగలుగుతారు, ఒకళ్ళు చేయలేదు అనేది లేదు. Once you are clear with your objective and hard work చేయగలిగి దాన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఏది ఉండదు. ప్రాబ్లమ్స్ కంపల్సరీ ఆ యాటిట్యూడ్తో వెళ్ళగలిగి మీరు కనుక ఫోకస్ పెడితే, అండ్ ఆల్సో యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ప్రిపేర్ ఎ సపోర్ట్ నెట్వర్క్, ఫ్యామిలీయే కానీ, ఫ్రెండ్స్ కానీ, అడ్వైజర్స్ కానీ, హ్యావ్ దట్. అదర్వైజ్ ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఒక్కళ్ళము ఇప్పుడు ఏ బిజినెస్ అయినా ఒక్కళ్ళతో అవ్వదు. ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వర్కింగ్ టుగెదర్. యూ మే బి ద లీడర్, యూ మే బి లీడింగ్ ఇట్, బట్ యూ నీడ్ ఆల్ దిస్, రైట్? బిల్డ్ యువర్ నెట్వర్క్ ప్రాపర్లీ, డూ యువర్ హోంవర్క్, హ్యావ్ ఎ క్లియర్ ఆబ్జెక్టివ్. Okay. Thank you so much for your time. Thank you. And congratulations one more time for completing 18 years. Thank you. So చూసాం కదండి, ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్. మరో ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. Until then, stay tuned.